Hello, hi, welcome to PEPP Learning, and today we are here with another class of for English UGC NET, and I hope you have heard the good news. UGC NET ഇനി എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് കൂടി കിട്ടാൻ പോവാണ്. അതായത് ഏതൊരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഇനി എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ PhD ചെയ്യാം. UGC NET വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് PhD ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് എക്സാമിന് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയി കാണേണ്ട സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്. മനസ്സിലാവാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പോയി കാണുക ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എനിഹാവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറച്ച് ഓതേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുമാത്രമല്ല അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസും പോരാഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓതേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വെരി 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 മച്ച് പ്രോമിനന്റ് ഓതർ മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ്. UGയും PGയും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ഓതർ മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ്. പേര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. വി ഹാവ് വെരി മച്ച് അതർ ഓതേഴ്സ് വിത്ത് എ നെയിം വിത്ത് മാർഗരറ്റ് ഓർ ലോറൻസ്. ഇതെല്ലാം തലയും വാലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം പേര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. ഓക്കെ, മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ് എപ്പോഴും മനസ്സിലിങ്ങനെ ആ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. ഓക്കെ, നൗ Jean Margaret Laurence. Her full name is Jean Margaret ലോറൻസ്. ഈ ഫുൾ നെയിം, പെൻ നെയിം, പിന്നെ ജനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പാരൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത പേര്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേര് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലത്തെ മേജർ ഓതേഴ്സിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. എക്സാംസിന് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Anyhow, her childhood and her background. She was born on July 18th, 1926. She was born on July 18th, 1926. Years ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക. ഓതേഴ്സിൻ്റെ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ചോദിക്കാം. കനേഡിയൻ റൈറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഏത് ബർത്ത് ഇയറിൻ്റെ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാക്കാൻ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. സോ എല്ലാം ഇയേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കണം. ഫൈൻ. Her pen name was Steve Lancaster. Okay, Steve Lancaster. Pen name, അതായത് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പേരിലായിരുന്നു അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്, സ്റ്റീവ് ലാങ്കാസ്റ്റർ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സെന്റൻസിലും ഇതെങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും എന്ന രീതിയിൽ വേണം വായിച്ചു നോക്കാൻ. Now, Margaret Laurence was born to Scottish-Canadian parents, Robert Wemyss and Verna Jean Simpson. അപ്പം രണ്ട് കാറ്റഗറി, സ്കോട്ടിഷ് ആൻഡ് കനേഡിയൻ, ഈ രണ്ട് ആ രണ്ട് കൾച്ചറിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർഗരറ്റ് ലോറൻസിനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് മച്ച് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ. Her father worked as a lawyer and her mother was a teacher. Laurence was the second of 4 children in the family. Now, Laurence spent her early childhood years in the small town of Nipawa. ഈ പേര് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. കാരണം located in the Canadian prairies of Manitoba, Nipawa's landscape and community would later serve an inspiration for some of her literary works. അവരുടെ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പല വർക്ക്സിൻ്റെയും മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ നിപ്പോവ ടൗൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. She was an avid reader and spent much of her time immersed in books, fostering her passion for storytelling and literature. അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ she was very much in love with reading and writing. Now, Laurence attended Nipawa Collegiate Institute for her high school education. She later pursued higher education at United College,
now known as the University of Winnipeg in Winnipeg, Manitoba, where she studied English literature and journalism. Laurence was influenced by her experiences growing up in Canadian praises, as well as by her family and the natural environment surrounding her. See, appa avaru അവിടുത്തെ സെറ്റിംഗ്, അവിടുത്തെ ലൊക്കാലിറ്റി, അവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എല്ലാം അവർ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, അവർക്ക് വേണ്ട അവരുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Now, after completing her university education, Laurence moved to England, where she worked as a writer and editor. Now, moving into England brought a great change in her life. Okay, അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസസ്, പുതിയ ആളുകൾ, പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടി അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് കരിയറിന് ഒരു വലിയൊരു പുഷാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. It was during her time in England that she began writing her first novel, The Side Jordan. Remember her debut novel, her first novel, എന്താണ്? This Side Jordan, published in 1960. This Side Jordan, published in 1960, her first debut novel. Laurence eventually returned to Canada with her family and settled in Lakefield, Ontario. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ she came back to Canada. It was in Canada that she continued to write and publish prolifically, producing many of her most acclaimed works, including The Stone Angel and The Diviners. The Stone Angel, 1964. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ദ സ്റ്റോൺ ഏഞ്ചൽ. സോ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1964 and The Diviners, published in the year 1974. Now, about her literary career. Margaret Laurence's literary career took off with the publication of her debut novel, This Side Jordan. Other than that first novel തന്നെ it was a good impact, critically acclaimed ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സൊസൈറ്റി, അതായത് ഓഡിയൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു വർക്ക് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഗേവ് ഹർ മോർ ഓഫ് എ പവർ ടു റൈറ്റ് മോർ. ഓക്കെ, the novel set in the fictional town of Manawaka, loosely based on her hometown of Nipawa. ഈ മനവാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ ഓർത്ത് വെച്ചോള. അവരുടെ പല വർക്ക്സിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിപ്പാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഹോം ടൗൺ അവരെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സെറ്റിംഗ്, ആ എൻവയോൺമെന്റ് അവരുടെ പല വർക്ക്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ പല വർക്ക്സിലും ഈ മനവാക്ക എന്ന് പേരുള്ള ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് നിപ്പാവ. പേര് മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ മനവാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പാവ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ടൗൺ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള മനവാക്ക എന്ന് പേരുള്ള ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആരതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്കിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ടൗൺ ഉള്ളത് എന്ന രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. Now, മനവാക്ക സീരീസ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് അവരെത്തിന് അതിലൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ 4 പുസ്തകങ്ങൾ ആ ഒരു ടൗണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 കഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Laurence's most celebrated works are part of the Manawaka series, a collection of novels and short stories set in the fictional town of Manawaka. This series include The Stone Angel, published in 1964. Considered a Canadian classic, this novel follows the life of Hagar Shipley. Hagar Shipley, main characters in the പേര് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. Hagar Shipley, an elderly woman reflecting on her past and confronting her morality. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ മനവാക്ക സീരീസിൽ വരുന്നത്? Just of God, published in 1966. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരുപാട് അവാർഡ്സും ഒരുപാട് റെക്കഗ്നേഷൻസും അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തൊരു ബുക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കാണ് Just of God. This novel, which won the Ghana General's Award for Fiction, tells the story of Rachel Cameron, a small town school teacher grappling with loneliness and self-discovery. Now, the third work, The Fire Dwellers, published in 1969.
The novel focuses on Stacey McKendra, a middle-aged housewife as she navigates the challenges of marriage, motherhood, and personal fulfillment. And the fourth work, A Bird in the House, published in 1970, a collection of interconnected stories that provide glimpses into the lives of various characters in Manawaka, spanning different generations and perspectives. അപ്പം ഇവരുടെ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഇൻ എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, കൂടുതലും മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ത്രീകളായിരിക്കും. അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ്, ട്രോമാസ്, ദ കൺഫ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഞാൻ ആരാണ്, ഐ എം എ വൈഫ്, ഐ എം എ മദർ, അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പല വർക്ക്സിൽ. അപ്പം ഈ 4 വർക്ക്സ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ദ സ്റ്റോൺ ഏഞ്ചൽ, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1964, എ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദ ഫയർ ഡ്വെല്ലേഴ്സ്, എ ബേർഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഡൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. കാരണം എല്ലാ ബുക്സിൻ്റെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വഴി കണ്ടെത്തുക, ഓക്കെ, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ സിലബസ് വളരെ വൈഡാണ്. ഒരുപാട് ഓതേഴ്സിനെ പഠിക്കാനുണ്ട്, അവരുടെ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. എല്ലാ ബുക്സും വായിച്ച് അതിൻ്റെ കഥ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളതായിട്ടുള്ള കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ഷീ വാസ് എ കോ-ഫൗണ്ടർ ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കാനഡ. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓതേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കാനഡ. അതിലൊരു കോ-ഫൗണ്ടർ കൂടിയായിരുന്നു മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ്. Throughout her career, Laurence fearlessly tackled pressing social issues, including gender inequality, mental health, indigenous rights, and the impact of colonialism on Canadian society. Her work shed light on the complexities of human relationships and the struggle of individuals marginalized by society. ഇപ്പോൾ marginalized ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് എന്താ പറയുക, വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരെ മുകളിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അത് എത്രത്തോളം അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വർക്ക്സിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ട്രെൻഡ് കാണുന്നത്. UGC നെറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള കനേഡിയൻ റൈറ്റേഴ്സ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല. Now, the awards and recognitions she got. Margaret Laurence won the Ghana General's Award for Fiction twice. That was in the year of 1967. She won for her novel A Jest of God, published as Rachel in the United States, and in 1974 she received the award for her novel The Diviners. അപ്പോൾ 2 തവണ അവർക്ക് ഗവർണർ ജനറൽസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നോക്കൂ, A Jest of God എന്ന് പറഞ്ഞ് കാനഡയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്? റേച്ചൽ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓർക്കത് MCQ എക്സാം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, in 1976, Laurence was awarded the Molson Prize in the Arts, recognizing her outstanding contributions to Canadian literature and culture. Then, Margaret Laurence was appointed as an officer of the Order of Canada in 1972 for her significant achievements as a writer and her contribution to Canadian literature. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് കനഡ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാനഡയിൽ തന്നെ വരുന്ന സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡാണ്. ഓക്കെ, Laurence received the Canadian Booksellers Association Award in 1974 for The Diviners, recognizing its exceptional contribution to Canadian literature. Then Laurence was elected as Fellow of the Royal Society of Literature. ഓർത്തു വെച്ചോളാം, ഇത് ചോദിക്കാം. ഇതിലെ ആരൊക്കെയാണ് ഫെലോ ഓഫ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആരാണ് ആവാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഫെലോ ഓഫ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയത്, ആ ഓണേഴ്സ് കിട്ടിയത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ്. ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് 1978, an honor reserved for writers of notable literary achievement. Now, Laurence received several honorary degrees from universities in Canada and beyond, including honorary doctorates from the University of Toronto, Queen's University, and Dalhousie University.
Many of Lawrence's works received critical acclaim and were recognized as significant contributions to Canadian literature. Canadian literature, നമ്മൾ Canadian literature കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർഗരറ്റ് ലോറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അത്രയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അത്രയും വണ്ടർഫുൾ വർക്ക്സ് ആണ് അവർ കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദ എൻറ്റയർ ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Her novels The Stone Angel and The Jest of God are widely regarded as Canadian classics. Now, some of her major works. The Stone Angel, published in 1964. This novel, part of Lawrence's Manawaka series, follows the life of Hagar Shipley, an elderly woman reflecting on her past and confronting her morality. It is considered one of her most significant work and a Canadian literary classic. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സിലബസിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണിത്, സ്റ്റോൺ ഏഞ്ചൽ. ആ പേര് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ സ്റ്റോൺ ഏഞ്ചൽ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഹാഗർ ഷിപ്ലി, ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ത്രൂ സോ മെനി ഇമോഷണൽ ട്രോമ, സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ്, ഷീ ബിക്കേം ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഹു വാസ് നോട്ട് aware of things happening around her. Not like aware of things, she is aware, but she is not able to emotionally connect to any of the things happening around her. She was not able to love her son, her husband. She was not even able to cry when her husband died. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമോഷണലി ഒരു സ്റ്റോൺ ആയിപ്പോയി അവർ. ഒരിക്കലും ഒന്നും ഇമോഷണലി കാണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു ഇമോഷണൽ എന്താ പറയുക എക്നോളജ്മെന്റും കിട്ടാതെ ഷീ ബിക്കേം എ സ്റ്റോൺ. ആൻഡ് towards the end of her life, അതായത് ഒരു 90 years ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സോളോ ട്രിപ്പിന് പോവാണ് കാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ഷീ റിയലൈസസ്, ഷീ ടോക്സ് ടു another traveler, another solo rider. അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഷീ ക്രൈസ്. ആൻഡ് വെൻ ഹർ സൺ കെയിം ബാക്ക് ടു ടേക്ക് ഹർ ബാക്ക് ടു ഹോം, അപ്പോഴാണ് ഷീ ഫൈനലി അക്നോളജ്, ഓക്കെ യു ആർ എ ഗുഡ് സൺ, യു ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് മീ. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം ഓരോ സ്ത്രീകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മനോവക്കയിൽ സീരീസിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഏത്, ദ സ്റ്റോൺ ഏഞ്ചൽ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1966, വിന്നർ ഓഫ് ഗവർണർ ജനറൽസ് അവാർഡ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ. ദിസ് നോവൽ ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് റേച്ചൽ കാമറോൺ. റേച്ചൽ കാമറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അവിടുത്തെ ടൗണിൽ അധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൗണിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന, അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ നോവൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then The Diviners, published in 1974. This novel, also part of Manawaka series, follows the life of Moragan. പേരോർത്ത് വെച്ചോളാം, മൊറാഗൻ. ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളാം. ഓക്കെ, മൊറാഗൻ, എ റൈറ്റർ struggling with her identity and place in the world. It explores the themes of feminism, indigenous culture and the complexity of human relationship. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വർക്ക്സിലും ഫെമിനിസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Now, A Bird in the House, published in 1970, a collection of interconnected short stories set in Manawaka, offering glimpses into the lives of various characters and spanning different generations and perspectives. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മനവാക്ക സീരീസിലെ 3 പേരും 3 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും പല സ്റ്റോറീസ്, പല ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ്. Then The Fire Dwellers, published in 1969. This novel dwells into the life of Stacey McAnder, a middle-aged housewife, as she navigates the challenges of ഈ സ്റ്റേസി മെക്കാൻഡറിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. എവറി വിമൻ ഇൻ ഹർ ലൈഫ്, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ മാരേജ്, ഫേസസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ഹു ആം ഐ, വേർ ഡു ഐ ബിലോങ് ആൻഡ് വാട്ട് ആം ഐ സപ്പോസ് ടു ഡു നൗ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിങ് എ മദർ. അപ്പം നമ്മളൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വി ആർ എവറിത്തിങ് ഫോർ എ ചൈൽഡ്. അപ്പം അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ട്രോമാസ്, അതൊക്കെയാണ് ഈ നോവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നമ്മുടെ മാർഗരറ്റ് ലോറൻസ്. അപ്പോൾ കാനഡിയൻ ആണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഥറാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു.